Hi, welcome to our faith blog. This is Pastor Raul, your partner in this episode, and today we will be discussing about baptism based nining tulo ka biblical references. Now, kung magisgot kita og Christian baptism, ato kini kanunay nga i-anchor o i-model diha sa baptism sa atong Ginoong Hesus by John the Baptist. Atong makita ang reference nini diha sa Matthew chapter 3. In verses 1 to 12, gisuwat diha unsa ang ministry ni John the Baptist ug giingon kini nga ang iyang ministry diha sa verses 6 and 7 was a ministry of baptism for confession of sin. With this, I would like to raise a point of inquiry na sa pag-ingon nga kung ang ministry ni John the Baptist is baptism for confession of sin, ngano man ang atong Ginoong Hesus miadto man kang Juan aron magpabunyag when in fact diha sa balaang kasulatan tataw kayo nga giingon siya nga wala siya sala. Of course, ang atong Ginoo mao ay mitubag niini diha sa verse 15. Sa dihang nagalang-alang si Juan sa pagbunyag kaniya, mingon si Jesus nga, let us do this because this is what God requires according to the today's English version. In English Standard Version, giingon kini sa pagtranslate, let it be so now, for thus it is fitting to fulfill all righteousness. This is very interesting. O may buot, ipasabot sa atong Ginoong Hesus, hining iyang giingon nga, God's requirement to fulfill all righteousness. Okay, ato ning hisgutan further, atong hinumduman ug atong angay nato ibutang sa atong hunahuna nga ang baptism o tanan nga gibuhat sa atong Ginoo usa ka pagpadayag unsa ang iyang katuyuan dinhi sa kalibutan. O diha sa iyang baptism atong makita nga kini usa ka act and declaration, in fact usa ka symbol that is directly related sa iyang pagngani sa kalibutan. And that is to save mankind from the result of sin. Now, in Hebrews chapter 2 verse 14, gingon kini nga, since the children share in flesh and blood, he himself, that is Jesus, partook of the same things, that through his death he might destroy the power of death. So, diha sa atong paglantaw sa baptism, I believe that this is the same thing. It has the same intention. Na bisan og wa siya sala, but he identified himself with a sinful mankind whom he came to save from death, or he shared himself with the identity of the sinful mankind whom he came to save from death. What about Christian baptism? So ato ning lantawon diha sa sinulat ni Apostol Pablo diha sa Romans chapter 6 verses 3 and 4. Mingon si Apostol Pablo, for surely you know that when we were baptized into union with Jesus Christ, we were baptized into union. Take note of this. We were baptized into union with his death. In verse 4 it says, by our baptism then, we were buried with him and shared his death, in order that just as Christ was raised from death by the glorious power of the Father, so also we might live a new life. I would like to explain this further diha sa sulat ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 10 verses 1 and 2. Gingon kini ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, I want you to remember, my friends, what happened to our ancestors who followed Moses. They were all under the protection of the cloud and all passed safely through the Red Sea. And in verse 2, take note, in the cloud and in the sea, they were all baptized as followers of Moses. Now, take note din mga igsuon tungod kay dinhi sa account nga giingon ni Apostol Pablo sa dihang milatas ang mga Israelita sa dagat nga pula, wa sila ma-immerse, wa sila maunlod diha sa tubig. Kundili milakaw sila sa mamala nga dapit nga sa dihang nagbulag na ang dagat. Ang naunlod din mga igsuon, ang na-immerse,
Ang naunlod mao ang mga sundalo nga Ehiptohanon. Ug sila tanan nga matay, never to recover. Apan ang tanan nga nabaptized as followers of Moses were all walking in the dry places. Now the same thing is being used by the Apostle Paul in Romans chapter 6 verses 3 and 4. And in fact, the same dito nga term sa Matthew chapter 3. Nga ang term nga baptism as used in the New Testament is closer to the meaning of being baptized into either to Moses or sa atong Ginoo. So, ang definition sa baptism that I would like us to consider is this. Baptism is a symbol of our union with Jesus Christ in His death and resurrection. It is an act of obedience by which we show our membership in the people of God and proclaim to a watching world our faith in God alone for salvation. This is my understanding of the meaning of baptism. The next episode, I will discuss about the modes of baptism. And I hope and pray that you would give your comments and remarks so that whatever things that I lack in my explanation, mahatagan og further nga kalinawan alang sa tanan nga gustong mo tugad o mususi o mas lawom pa diha sa kahulugan sa atong bautismo. Thank you. Bye-bye.